geen staatsinstituut. Ishin kohë të vështira, kur në vitin 2001, një grup i entuziastëve dhe vizionarëve në një fushë të gjerë të Tetovës vendosën themelet e një universiteti të ri. Aktorë të njohur të politikës dhe ekspertë vendore ndërkombëtar u morën vesh që të krijojë një institucion të arsimit të lartë që do të dallonte nga të tjerët dhe do të ishte i hapur për të gjithë. For the first 7 months, working with some very distinguished people from Europe, I worked on the law, and at the end of 2000, we formed the International Foundation for SEEU. We set out to create a university in the 1,000-year-old European higher education tradition, which would provide students with the opportunities to work with the economy and improve their own career prospects. Tetovës ju shtua edhe një shenjë dalluese me të cilën krenohet, dhe ai është Universiteti i Evropës Juglindore. Por askush nuk e parashikoi që ky institucion do të kishte aq ndikim në shoqëri dhe do të transformonte jetën e një qyteti rrënjësisht. Ishte qëllimi të kapërcejmë atë pengesë, kisha thënë edhe ato që janë pro dhe kundër universitetit, veçanërisht për shkak të gjuhës, përdorimit të gjuhës. Në këtë rast, domethënë, duhet të përmendi veçanërisht ndihmën e shumë shteteve të evropian, po veçanërisht shteteve të bashkuara të Amerikës. Shumë studentë nisën ciklin e përsosjes akademike në Wales, vazhduan gjithandej botës dhe u kthyen sërish në vendlindje. U pranova në Universitetin e Sapiencës në Rom, kalova 2 vite dhe mbarova masterin në inxhinieri informatike. Kjo në fakt ishte edhe nisma e parë e rrugëtimit akademik që filloi nga Wales. Wales dëshmon se di të krijojë vlera, di të krijojë cilësi. Në këtë kohë, duke u bazuar në përvojën ndërkombëtare, hapi zyren e cilësisë dhe zbatoi sistem për menaxhimin e cilësisë, për të ndjekur mbikëqyrur dhe matur cilësinë në mësimdhënie, por edhe në shërbimet ndaj studentëve. The growth of a quality culture at SEEU coincides with a European-wide QA focus. So ENQA and SEEU grew up together, striving to embed good practice in our respective learning environments. Në vitin 2008, Wales më në fund krijoi dallueshmërinë e tij dhe institucionalisht dhe u bë universiteti privat publik jo fitimprurës, i pari i këtij lloji në vend. Ai filloi të jetojë vetë, i pavarur nga burimet e tij. Me këtë ligj u realizuan pjesëshëm ato intencat iniciale që formuesit e këtij universiteti i kishin në vitin 2001. Dhe universiteti u karakterizua me një status të ri, u definua statusi, domethënë, si universitet privat publik jo fitimprurës. Universiteti u konsolidu financiarisht në nivelin më të lartë mundshëm të pranueshmërisë së studentëve. То, что влияеше на моята одлука е и пристапот кој што факултетот конкретно го имаше кон високото образование, така што студентите беа охрабрени не само да бидат пасивни читатели, туку впрочем активни учесници во целиот тој процес и во своите студии. Universiteti i Evropës Juglindore i forcoi kapacitetet, u konsolidua dhe në harmoni me zhvillimet në rajon dhe vend, shfaqi ambicjet e tij, të jetë në majat e arsimit sipëror. Prioriteti i parë kishte të bëjë me rafinimin e cilësisë në universitet, prioriteti i dytë kishte të bëjë me digitalizimin. Prioriteti i tretë kishte të bëjë me parafrimin e universitetit drejt botës së biznesit dhe prioriteti i katërt kishte të bëjë me ekokampusin. Wales tashmë kishte deportuar në të gjitha aspektet e zhvillimeve shoqërore dhe po jepte kontribut konkret. Ai forcoi lidhjet duke zgjeruar bashkëpunimin me universitetet e në veçanti me komunitetin e biznesit. Filloi një bashkëpunim shumë më i ngushtë nga të dy anët, një bashkëpunim që ishte sfidë për ta bërë edhe për Universitetin e Evropës Juglindore, sidomos me ambicjet shumë të forta që ky universitet i ka patur për ngritjen e gjithë komunitetit. Universiteti i Evropës Juglindore përforcoi pozitën e tij dhe sot është konsoliduar jo vetëm financiarisht, por edhe akademikisht. Në parametrat bile për herë të parë si vjet të 6 viteve më parë, ne kemi thyer rekordin e pranimit të studentëve të ri, posaçërisht në studimet deri diplomike,
me nivelin e numërave që kanë qenë 2015-2016 dhe i kemi tejkalu. Në aspektin shkencor, universiteti i etabluar në nivele për te pritjeve tona, gjithnjë më shumë i promovuar dhe i rankuar nga ndërkombëtarët në pozita gjithnjë më të mirë, dhe njëkohësisht në aspektin ofertave akademike i përshtatur tregut të punës gjithnjë më shumë. Alumnit me krenari e theksojnë përkatësinë dhe ndikimin e universitetit në suksesin e tyre në çdo aspekt. Ata e kanë jetësuar dijen duke treguar sukses në bizneset dhe jetën e tyre profesionale. Programet studimore të Universitetit të Evropës së Juglindore ishin me trendet bashkohore të mësimdhënies në rajon dhe botë. Kjo ishte arsyeja pse ne morëm një fond të dienive të caktuara për të dhënë pastaj në të ardhmen me një sukses i cili mund të shifet në kodër të aktivitetit tim gjatë jetës time biznesore. Universiteti ka vizion të qartë dhe synon të bëhet njëri nga universitetet më të suksesshëm në rajon dhe më gjerë. SEEU is listed among the top 3 universities in the ranking of top universities in Southeastern Europe and beyond. SEEU continuously picks up on new trends in the academic system and thereby develops a highly attractive teaching offer for its students. SEEU's highly motivated and committed staff and visionary leadership make SEEU a unique employer in the region. Tashmë universiteti ka themele të forta, është etabluar dhe me ambicie të fuqishme zgjerimi. 20 vitet e kaluara e dëshmuan forcën dhe ndikimin e tij. E tani ai do të rritet për të jetësuar dijen dhe për të ndryshuar gjithmonë ashtu si studentët e duan dhe si e pranon shoqëria. Ja tani shfrytëzoj rastin që të paralemroj aktualisht angazhimet tona të mëdha për të filluar edhe ofertat në të ashtu quajtur tregun e punës për sa i përket sektorit të shëndetësisë apo më saktë thënë shkenca e jetës. Ofertat e reja që po i përgatitim janë në atë aspekt që të furnizojmë tregun e punës me profile të nevojshme për këtë komponent dhe ne po futemi nga viti i jashtëm akademik edhe të ashtu quajtur në shkencat shëndetësore apo health sciences, në të cilët sigurisht që do të kemi edhe sfidat tona, por besoj që pas 5 vitesh në aspektin e strukturës akademike, të ofertave akademike, cilësisë akademike, të jemi edhe më të rankuar mirë dhe njëkohësisht më të konsoliduar në kompletimin ton të plot. I nderuar rektor, të nderuar mysafir, i nderuar staf, poqituvan rektore, poqituvani gosti, poqituvani vraboteni. Dear rector, dear guests, dear staff. Mirëse erdhët në ceremoninë qendrore solemne të shënimit të 20 vjetorit të themelimit të Universitetit të Evropës Juglindore. Dobre dojdofte, na centralната свечена церемонија по повед 20 години од основувањето на Универзитетот на Југоисточна Европа. Welcome to the central solemn ceremony marking the 20th anniversary of the founding of the Southeast European University. Dokumentarin që sapo e ndoqët është vetëm një version i shkurtër. Ndërkaq, dokumentarin e plot që zgjat rreth 20 minuta do të mund ta ndiqni në web faqen e universitetit, në kanalin zyrtar të universitetit në YouTube dhe në rrjetet sociale. Tani, pa humbur kohë, ftoj rektorin, akademik profesor doktor Abdyl Menav Bexheti ta merr fjalën dhe ta shpall të hapur ceremoninë solemne të shënimit të 20 vjetorit. Urdhroni rektor. Faleminderit Anila. I nderuar kryetar i Parlamentit Studentor, dear President of the SEEU Board, Professor Tochterman, who is online and he's in live stream following us because, as you know, Germany has come locked down as a country and he didn't succeed to travel to Macedonia. Unfortunately, that
we haven't him in person today here. Dear board members, почитувана министерка на образование и наука, господја Царовска, тандеруар министра Zoti Besimi, Zoti Nureddini, Your Excellencies, Ambassador Kate Mary Burns, Ambassador David Gear, Ambassador Clemens Koya, representatives of embassies and mission in the Republic of North Macedonia, tandërua rektor të universiteteve Hasan Prishtina, profesor Sahiti, Universiteti Nën Tereza, profesor Polozhani, prorektor të USHT-s, profesor Shehu, počituvani rektori na Univerziteti Kirli Metodi Skopje, profesor Jankulovski, Kliment Ohridski, profesor Korunovski, prorektor na UGD, profesor Gjidrov, të ndëruar kryetar të komunave Tetov, Zoti Kasami, Gostivar, Zoti Taravari dhe Çajër, Zoti Ganiu, të ndëruar përfaqësues dhe pronar të kompanive dhe fondacioneve, të ndëruar përfaqësues të trupave regulator dhe agjencive mbikëqyrëse në arsimin e lartë në Republikën e Maqedonisë Veriut, i nderuar kryetari Senatit, profesor Selimi, rektor paraprak Emeritus Abazi, rektor Dika, dear Fulbright professors, të nderuar profesor themelues të UJEL-it me kontribut të veçantë në ditët e para të krijimit të tij, të nderuar përfaqësues të institucioneve tjera, të nderuar prorektor, dekan, profesor dhe staf i UJEL-it, të nderuara mediume dhe gjithë ju që jeni prezent sot me ne. Nëntori është muaj spikator i historisë dhe komunitetit tonë, ku shënohen data të rëndësishme kombëtare. Sot ne festojmë jubileun 20 vjeçar të themelimit të universitetit tonë, ku se pas 2 ditësh do festojmë 113 vjetorin e alfabetit të unifikuar të gjuhës shqipe. Këto janë dy festa tona dhe pashmangshëm të lidhura me njëra tjetrën. Universiteti si tempull i arsimit sipëror dhe dita e alfabetit si fundament i identitetit ton gjuhësor dhe kulturor. 20 vjet më parë, në këto 20 hektar të mbjella me fidane moll të pakultivuara asaj kohe, filloi procesi i kultivimit të fidanëve të ri, studentëve, fidanëve më premtues, me gjeneratën e parë me rreth 900 studentë në auditore dhe klasa, por akoma të papajisura me gjitha mjetet mësimore. Kësaj ëndre premtuese pa kush i besoi asaj kohe. Deshi fati im së bashku me të paret e projektit, që edhe unë të jem ndër ata që i besuan, si që kalonin vitet, gjithë një më shumë unë gjeshën radhët e kësaj kolone, mbase edhe për shkak të mbështetjes së vazhdueshme të bashkisë ndërkombëtare. Edhe pas reduktimit të mbështetjes financiare nga bashkësia ndërkombëtare, ky projekt u bë i vetëqëndrueshëm, se gjen dot edhe një projekt të përmasave të këtilla dhe me impakt kaq domethënës shoqëror në vend, ndoshta edhe më gjerë në rajon, që inicialisht është ngritur dhe etabluar 100% me donacione ndërkombëtare dhe më pas, kur ato ndërpriten, jo vetëm të qëndrojë në këmbë, por edhe të rritet dhe zhvillohet bile edhe në rrethanat e njohura të arsimit të lartë në vend dhe region. Por cilat janë objektivat tona kryesore që tani me i kemi formuluar edhe në strategjinë 21-24. Mjafton t'i përmendim vetëm disa prej tyre. E para, përmes rritjes permanente të cilësisë, të ndalim trendin rënës të numrit të studentëve që objektivisht zgjati gati një dekadë të plotë. Si vjet është viti 4 akademik, që në studimet e ciklit parë arrim rritje prej 15% të studentëve të regjistruar, bile edhe me rritjen e vazhdueshme në 3 vitet paraprake, duke rritur numrin në 6 vitet më parë atë të gjeneratës 15-16. Kumulativisht, për 3 vite akademike, rezulton një rritje 25% përkundër të gjitha trendeve rënëse nga nataliteti e deri te emigracioni. 3 vitet e fundit në çdo gjenerat rekrutojmë mbi 1100 studentë të ri, numër ky i paritshëm 6 vite më parë. Së dyti, vazhdon me sukses procesi i zgjerimit horizontal akademik
Vitin e kaluar në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, filloi me shumë sukses programi i arkitekturës dhe dizajnit, të cilën si vjet tregu me gjeneratën e dytë e konfirmoi si vendim shumë të qelluar. Këtë vit, pos profileve shumë specifike, si analitika e biznesit, në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë filloi së funksionuari edhe programi ndërdisciplinor i ashtu quajtur 3E, ekonomia, energjia dhe ekologjia, si dhe programet e përkthimeve nga gjua maqedonase në atë shqipe dhe anasjeltas nga gjua shqipe në atë maqedonase, pranë Fakultetit të Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit. Së treti, në portfolion e publikimeve shkencore, si ato fundamentale, ashtu edhe ato aplikative, si projekte shkencore janë arritur rezultate shumë të larta. Dukshëm është rritur kapaciteti institucional i Institutit Max van der Stoel, që ka gjeneruar shumë projekte relevante shkencore. Aktualisht jemi në realizim të projektit të tretë Horizon 2020, bile si bartës të projektit, ndërkohë që projekte tjera janë katërfishuar për 3 vite. Rritje e veçantë është realizuar në sferën e publikimeve në revista shumë relevante, me faktorë të lartë ndikimi që ka rezultuar me sukses në rankimet e ndryshme evropiane. Së katërti, rritja e cilësisë së studentëve krahas numrit, që në hyrje për shkak të fondit rritës së bursave universitare, alokimi i drejtë dhe efikas i resurseve, rritja e projekteve shkencore dhe aplikative, rritja e vazhdueshme e mbështetjes financiare nga buxheti i shtetit, rritja e aktiviteteve komerciale edhe me parkun teknologjik në suazat të entitetit afarist për biznes dhe inovacion, ka ndikuar dukshëm në rritjen e kapacitetit dhe qëndrueshmërisë financiare të universitetit. Së pesti, gjithnjë më tepër po zgjerohet sistemi kombinuar mësimdhënës përmes mësimit praktik në laborator dhe në pjesëmarrje të studentëve në kompani dhe institucione përkatëse. Vetëm 2 vitet e fundit janë hapur 5-6 laborator profesional në kampus, disa të financuar nga donatorë ndërkombëtar e disa me vetë finansim. Ku jemi këtu edhe njëherë shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj përzemërsisht të gjithë donatorët mbështetës, që nga SBA-t, Zvicra, Britania e Madhe, Gjermania, Italia dhe shumë partnerë tjerë evropian që po na mbështesin edhe sot e kësaj dite. Së fundmi, por jo edhe për garancia, në aspektin e internacionalizimit, Universiteti ka shënuar progres të konsiderueshëm si në aspektin e stafit ndërkombëtar, mobilitetit të stafit dhe studentëve, ashtu edhe në numrin e studentëve ndërkombëtar. Këtë vit për herë të parë kemi grup për 25 studentëve nga Tagjikistani dhe Pakistani të financuar nga bursat e fondacionit Shams nga SBA. Vetëm përmes programit Fulbright nga SBA, këtë vit kemi 5 profesorë ndërkombëtar. Njëkohësisht përmes programeve Erasmus dhe Erasmus Plus, kemi mbi 70 shkëmbime studentësh dhe stafi brenda vitit akademik. Vetëm në komponentën e punësueshmërisë së lartë të studentëve të diplomuar, që sipas raporteve të rregullta të shërbimit të karrierës, mbi 70% arrin të punësohen që në vitin e parë diplomimit, prej të cilëve 2/3 në sektorin privat, bile disa nga shkencat kompjuterike dhe të biznesit edhe më shpejt. Avantazhi i tyre në shkatësitë profesionale, me theks të veçantë në teknologjitë informatike, gjuhët e huaja, komunikim profesional dhe dije praktike, tani më njihet dhe diferencohet edhe nga tregu i punës. Universiteti i Europës Juglindore me sukses vazhdon të rrugtoj si universitet unik 3 gjuhësor, me mbi 30 programe studimore deri diplomike, mbi 40 programe studimore të ciklit të ditë dhe 3 programe specialistike, si dhe 12 programe studimore të ciklit të tretë. Megjithse mbi 4.000 student aktiv dhe rreth 3.000 student të ashtu quajtur parkuar, si që quajmë ne studentët me ngecje në studime. Me rikonstruimin e vazhdueshëm akademik të programeve, ky numër dukshëm do të vazhdojë të rritet edhe në programet krejtësisht të reja, tani më të dukshme në horizontin e ofertave konform kërkesave të tregut të punës. Në këtë proces të zgjerimit programor, jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e madhe të thellësisë akademike në mësimdhënie karshi gjerësisë së programeve dhe profileve akademike. Në kushtet e pandemisë, UJEL-i ishte ndër të vetmit institucionet arsimit të lartë, jo vetëm në vend, por edhe në rajon e më gjerë, që duke filluar nga dita e parë e shpalljes së saj,
edhe për shkak të kushteve hapësinore të disponueshme dhe sistemit të teknologjisë informatike, procesin akademik fillimisht e zhvendosi menjëherë në platformën online e më pas në format e tij hibride, kryesisht me 70% prezencë fizike të studentëve, në bazë të lëvizjes dhe valve të infeksioneve, gjithnjë me respektim strikt të masave nga autoritetet shëndetësore në vend. Në këto rrethana, falë edhe kujdesit dhe fleksibilitetit, nuk kemi patur asnjë rast fataliteti si nga radhët e stafit as edhe të studentëve. Përkushtimi i ka hmotshëm për digitalizim, gjithnjë më tepër është kërkesë imanente e studentëve të gjeneratave të reja. As që imagjinohet dot mësimdhënia, komunikimi, postimi materialeve në platformën elektronike, verifikimi permanent i dijeve dhe ekzaminimi i detyrave shtëpiake, pa investimet e vazhdueshme në infrastrukturën e teknologjisë informatike, si në rrjet pajisje, ashtu edhe në zhvillim softverik. Vitin e kaluar, investimet kapitale në këtë segment të kaluan 5% e buxhetit vjetor të UJL-it. Motivimi dhe mbështetja financiare e stafit akademik për hulumtime e publikime, së bashku me projektet aplikative dhe shkencore, shkon në përmasa relative dhe mbi 7% të buxhetit vjetor të UJL-it, ku 3% janë për fondin individual për hulumtime dhe publikime në revista dhe pjesëmarrje konferenca relevante shkencore. 2 vitet e fundit, në një proces gjithë përfshirës dhe transparent, kemi punuar në dizajnimin e sistemit të ri të motivimit, të bazuar në metrik sasiore dhe cilësore, gjithnjë në bazë individuale, si pas përmbushjes së kritereve dhe parametrave të krijuar nga sistemi i cilësisë së UJL-it. Ky koncept po zbatohet nga fillim viti akademik 21-22 dhe mund të jetë një model sa do jo i përkryer, por për sistemet e vlerësimit që duhet të ndërtohen edhe nga trupat regulator, si që është Këshilli Nacional për Zhvillim dhe Finansim të UJL-it. Tani më këto përvoja tona i kemi ndarë dhe shkëmbirë edhe me ato. Ambienti i arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut po ballafaqohet për plot sfida, nga ato normative, funksionale apo jo funksionale, e deri te ato të resurseve të pamjaftueshme për proces cilësor që do të rezultojë me përmbushje të performansës. Përmes konferencës ndëruniversitare tani më janë adresuar çështjet që duhen rishikuar dhe besoj se së shpejti do të fillojë rishikimi i tyre konkret. Modelet e zhvillimit dhe finansimit të arsimit të lartë do duhet të bazohen në parimet dhe kriteret si vijon, lidhje të drejtpërdrejt me prioritetet nacionale me interes publik, orientim të bazuar në performancë, diversifikim të burimeve dhe instrumenteve të financimit, barazi në alokim dhe shpërndarje, stabilitet dhe rritje permanente në bazë të rrethanave fiskale, autonomi në simetri me llogaridhënie institucionale, si dhe shtesa të tregut për profile deficitare dhe interes të veçantë publik. Në lidhje me këto dhe trendet, gjithnjë më tepër po debatohet rreth asaj se çfarë janë dhe çka duhet të jenë universitetet në botën gjithnjë më komplekse dhe me trende dinamike të ndryshimeve. Në njërin anë, universitetet karakterizohen me birokraci profesionale të fokusuar në misionet dhe vlerat e tyre në relacion me arsimimin dhe hulumtimet, dhe në anën tjetër gjithnjë më shumë debatohet për universitetet ndërmarrëse. Aktualisht, akoma mbizotron modeli i universiteteve tradicionale, ku stafi i tij konsiderohet elit intelektuale, që prodhon dhe shpërndan dijen si e mirë publike, me vlera universale dhe me përdorim sa më të gjerë. Ky proces shkon në dy kahje. Në njërën anë, gjithnjë më shumë njihet roli dhe rëndësia e të ashtu quajtur misioni tret që nënkupton valorizimin ekonomik dhe social të dijes së prodhuar nga hulumtuesit, që mbështesin dhe intensifikojnë transferin e dijeve nga hulumtimet të sektori privat, përmes pistave të ndryshme si inovacionet, patentat, licencat, startupet, spin-offet e ndryshme e tjerë. Në anën tjetër, gjithnjë më shumë rekomandohet sistemi ashtu quajtur open science data i prodhuar nga hulumtimet e të gjithëve, si vlerë e përgjithshme publike globale. Të vetëdijshëm për ndryshimet e vështira, ne vazhdojmë të punojmë për këto vlera dhe këtë kulturë. Ndryshojnë gjeneratat, ndryshojnë sjelljet, ndryshojnë teknologjitë, ndryshojnë sistemet e vlerave, ndryshon vazhdimisht e gjithë bota.
në këtë proces të ndryshimeve të vazhdueshme, më mirë të jemi pjesëmarrës aktiv të tyre se sa pasojë e rezistencës ndaj tyre, sado që të dominojnë shprehit konservatore në arsimin e lartë. Ne falë edhe për krahjes së vazhdueshme të institucioneve të arsimit lartë, me theks të veçantë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, Ministrisë së Financave, trupave rregullator dhe mbikëqyrjes të arsimit lartë, donatorëve të palodhshëm ndërkombëtar, për çka edhe një herë të gjithë i falenderojmë publikisht që do vazhdojmë me përkushtim rrugën tonë për standarde cilësie, fleksibilitet karshi tregut, vlera multikulturore, ndërkombëtarizim e digitalizim permanent, bashkëpunim ndëruniversitar në vend dhe jashtë, gjithnjë duke u bazuar në parimin e konkurrencës në bashkëpunim, apo siç e quajmë ne, co-opetition. Na prifte mbara bashkërisht në fitore dhe arritje të reja. Ju falenderoj. Faleminderit shumë, rektor. Сега я поканувам министерката за образование и наука на Република Северна Македонија, госпоѓа Мила Царовска, да се обрати. Почитуван ректор на Универзитетот на Југоисточна Европа, академик Абдулнена Беџети, почитуван председател на одборот на Универзитетот на Југоисточна Европа, почитувана амбасадорке Брнс, почитуван амбасадор Гир, амбасадор на германската амбасада, почитуван научен, наставен, административен, технички кадар, почитувани студенти, почитувани представници, ректори, професори. Денес одбележуваме еден јубилеј кој е исклучително важен како за секој од вас лично, за вашата високообразовна установа, така и подеднакво за нашата држава. Одбележуваме 20 години од основањето на првиот универзитет во Северна Македонија, формиран преку уникатен модел на јавно-приватно партнерство, кој за многу кратко време потоа се покажа како исклучително ефикасен и успешен модел за функционирање на оваа првична идеја. Институцијата од самиот почеток понуди квалитетна и современа настава, добар наставен кадар, модерна инфраструктура, услови за наука и истражување, привлече многу студенти, не само од нашата држава, туку од земјите во регионот. Континуирано растеше до денес, се развиваше и прерасна во регионално препознатлив центар за академска едукација и продуцирање на научно-истражувачка дејност. Од денешен аспект може да кажеме дека Универзитетот на Југоисточна Европа е наша национална гордост. Зад себе има многу создадени генерации на студенти кои веќе успешно се вклучени, па дури и ги предводат процесите во сите општествени сфери и сегменти. Генерации кои работат и имаат придонес на полето на образование, полето на наука, политика, развој на технологија и така натаму. Генерации кои имаат една друга вредност важна да се спомене денеска, вградена во секоја индивидуа која што студентските денови ги поминала тука, на Штуловиот универзитет. И тоа е почита кон различноста, мултиетичноста и мултикултурата. Затоа што овој универзитет е место каде што се среќаваат различни култури, вери, нации, се учи на 3 јазика и се совладуваат низа на бариери кои во суштина се трансформираат во предност. Кратко кажано, овој универзитет ја промовира идеологијата за единство и сплотеност на различностите и има голем придонес кон визијата за која што се залага оваа владина гарнитура. А тоа е пред се градење на едно општество за сите граѓани. Нема многу што да додадам, освен дека универзитетот зборуваат вашите резултати и успеси. Нека се множат и понатаму. Продолжете да се трудите и да бидете меѓу првите во регионот, а со тоа и да го проширувате нашиот образовен простор. Уште еднаш ви благодарам и нека е честит јубилејот на универзитетот. Ви благодарам. I would like to invite the President of the Board of the Southeast European University, Professor Dr. Klaus Tochtermann, to address the audience online. Dear SEEU community, distinguished guests, as we look back today
at the journey the university has taken over the last 20 years and the way it has developed, it makes us proud members of its community. There are many achievements that this university, that SEEU, has made so far. And let me just highlight a few of them. SEEU has been a champion in introducing innovative teaching methods in the region and beyond, using various interactive methods. This has helped enrich the experience of students during their studies. This innovative teaching largely influenced other universities in the region at that time, and especially in our country. SEEU provides a platform for inclusion and integration of all young people in the country by implementing flexible use of languages in the teaching and research processes. Due to its policy, the university has accommodated in its study programs students regardless of ethnic, language, or other backgrounds. SEEU effectively cooperates with international institutions, especially the Indiana University in the US. SEEU establishes and cultivates active links between the academic community and the business sector. From its early days, the university has developed a rich network of partners in the business sector, which has proven very successful for practical experience of our students. And finally, SEEU implemented a special approach for staff development in order to meet the challenges of third-generation universities. Maybe you still remember that most of the staff employed in 2001 and 2002 have followed a training at Indiana University in the US, which has helped SEEU develop and maintain crucial advantages in teaching and research. These are just some examples that have contributed to the added value of our students, staff, community, the country, as well as the region. And today, this is clear in every aspect of the functioning of the university. These elements have made SEEU special and distinctive. And today, we are not taking a rest. On the contrary, we are looking ahead to continue to contribute to the progress of our country and the region with preparing qualified people who will take up the new challenges of the country. Our plans have already started, and these days preparations are being made for the opening of a new modern faculty. And in parallel, new programs are being opened in other faculties, always taking into account the need of the market and the preparation of qualified professionals with acceptable culture, knowledge, and distinction, just like the SEEU brand. Dear management, dear staff, dear students, the success of this university is first and foremost your merit. We are the ones who recognize that and know that we will have a common goal and always want the best for this institution. Happy anniversary to SEEU. Thank you very much. Thank you very much, Professor Totterman. And now, with the greatest pleasure, I invite the Ambassador of the United States of America in North Macedonia, Her Excellency Kate Marie Burns, to address the audience. Rector Baggetti, President Tochterman, dear ministers, Your Excellencies, professors, members of the board, students, distinguished guests. It is such a pleasure to be here today on behalf of the United States to help you celebrate the 20th anniversary of Southeast European University. This is also International Education Week, a perfect time for us to highlight the strong relationship that has existed between SEEU and the United States for just as long as that.
20 years ago, just as today, our shared priority was to ensure quality higher education for the young people of North Macedonia. In 2001, SEEU was seeking a partner that could help and develop and implement principles of American higher education, and that partner became Indiana University. Over the next 20 years, the United States has provided more than $19 million in support to SEEU, including training for university administration, faculty, academic exchanges, scholarships, and more. These contributions came from American taxpayers, Americans who understood the importance of supporting a university in North Macedonia with SEEU's vision. You used their support to make the university's goals and aspirations a reality. Since our partnership began, more than 30 Fulbright scholars, guest lecturers, and English teaching assistants from the United States have come to SEEU. And I'm very happy that 2 Fulbrighters, Dr. Jim Lofton and Tatum James, are here with us today. Over the years, a similar number of SEEU professors and students have studied and conducted research in the United States on government-funded scholarships, including many of your current academic leadership, bringing benefit and knowledge and institutional knowledge to our country and to our academic environment as well. Clearly, over the last 20 years, SEEU alumni have demonstrated that education is crucial to North Macedonia's success. The university has continued to raise its level of academic excellence to meet the demands of a changing world. And that means providing opportunity to explore new fields of studies that are relevant and impactful, such as the new economics, energy, and ecology course that has been introduced this academic year. It is programs like this that are helping SEEU prepare tomorrow's leaders of North Macedonia to build a prosperous, productive, and peaceful future. Some of those leaders are in this room here today. And to all of the students, I point you to the words of President Biden and his call to acknowledge education's power to transform lives, uplift communities, and strengthen our democratic society. I hope you continue to aspire to be catalysts for positive change, to work hard every day to contribute to your country, and to build that brighter future. Achieving these goals may be tough, but I hope and I encourage you to hold tightly to your convictions. You and North Macedonia will be better for it. And to everyone in this room and online who has been part of this amazing project, this promising dream that over 20 years has helped others fulfill their dreams. Thank you for your support to this wonderful partnership. We have been proud to walk this journey with you, and we look forward to an even more promising future. Congratulations on this important milestone. Faleminderit. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. Para se të kalojmë në pjesën tjetër të ceremonisë, ftoj këngëtaren e njohur të muzikës klasike, Besarta Murtezani, dhe pianistin e njohur, po ashtu tetovar, Shkëlzen Baftjari të prezantohen me një program të shkurtër të muzikës klasike.
Falemderojmë artistët tetovar për këtë performancë kaq të bukur. Manifestimi merr karakter të plot kur në data kaq të rëndësishme suksesin ton e ndajmë me miqt dhe bashkëpunëtorët. Edhe pse do të ishte plotësisht e natyrshme që të gjithë të vinin këtu në skenë dhe t'i merrnin mirënjohjet dhe plaketat e tyre për shkak të masave kundër COVID-19. Ftoj rektorin t'i lexoj emrat e të gjithë miqve dhe bashkëpunëtorëve të cilave do ju jepet mirënjohje, kurse protokolli ynë në fund të ceremonisë do t'i shpërndaj këto mirënjohje personalisht. Urdhroni rektor. Lista e mirënjohjeve të veçantë është shumë e shkurt, krahasimisht me dëshirën tonë të madhe që të ndajmë me gjithë ju, të cilët në një mënyrë apo tjetër keni kontribu për rrugtimin e këtij universiteti. Na vistina bi posakuvalo ova lista da bude neograničena duri, kako i ta beše realno, mi tu se trudevme da izbereme nekoliko najistaknati podržuvači i konkretni podržuvači vo tekot na ova naše пътешествие. Затоа ве молам да не бидеме погрешно разбрани за некого, ако евентуално сме го пропуштиле. If somebody is not in this list, doesn't mean that there is no contribution, but of course every list has to have an end. So it's limited. Let me start with the Minister of Education and Science, Ministra Arsimit dhe Shkencës, Ministra e Financave, Ministria e Mjedisit Jetësor, Komuna e Tetovës, Komuna e Gostivarit, Komuna e Çajrit. Nga lista e ndërkombëtarëve, padyshim Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Delegacioni i BE-s në Republikën e Maqedonisë së Veriut, misioni i OSBE-s, të cilët po ashtu kanë pas kontribut të veçantë, Ambasada Britanike, Ambasada e Francës, Ambasada e Gjermanisë, Ambasada e Zvicrës, Universiteti Kirili dhe Metodi, Universiteti i Prishtinës, Universiteti Nën Tereza, Universiteti Kliment Ohridski i Manastirit, Universiteti Goce Delqev dhe Universiteti Tetovës, kompanit Veze Shari, Renova, Doni Fruts, Oda Ekonomike Maqedonisë Veri Perëndimore, Almaem, Alkaloid, Fondacioni apo Qendra Analitike Abdilaqim Ademi dhe Ekolog International. Dhe personalitetet e veçantë të rëndësishëm, akademik emeritus rektor Abazi, ex-rektor Dika, ex-president i bordit të universitetit profesor Dennis Farrington, profesor Trajko Slaveski. Ju falënderit për gjithë ju që kontribuat në këtë rrugtim. Do kisha dashur pafundësisht të vazhdoj me leximin dhe shpresoj që në fund pasi të kryhet ceremonia, ju edhe të merrni ato mirënjohje dhe dhurata simbolike vetëm për të na përkujtuar këtë ditë. Vi blagolara. Во чест на 20 години од основањето, представници од Универзитетот Гоце Делчев од Штип ни донесоа подароци во знак на благодарност за досегашната соработка. Им благодариме многу. Me rastin e 20 vjetorit të themelimit, sot përfaqësues të Universitetit Goce Delqev për Universitetin ton, sollën disa dhurata në shenjë falemderimi për bashkëpunimin e deri tanishëm. I falemderojmë shumë. And now,
I would like to invite Professor Farrington to address the audience. Hello, everybody. It's nice to be back after 2 years of COVID absence. First of all, can I say something from a national point of view? Can't get away with it. This university's architecture was designed by a British company in London. British Telecom provided our initial communications, and I've been here for over 20 years. I first started hearing about SEEU actually in the middle of the 1990s, and Max van der Stoel invited me and a number of other people from Europe to join the International Foundation at the beginning of 2000 actually. I was in my office training for the Millennium Bug. Anybody remember the Millennium Bug? When we were all going to fall, planes were going to fall from the sky and everybody was going to get... Anyway, I was in my office training for the Millennium Bug, and I got a call from Jan de Groof, and Jan de Groof said, please, can you join Max van der Stoel in Skopje? I said, where is that? But I didn't know where it was actually, because I'd been working in Kosovo at the University of Pristina, and I accidentally found my way to Skopje because the Swissair unusually cancelled the flight, and I found myself in Skopje and taking a taxi to Pristina, which was interesting at the time. In 2000, American soldiers were my great companions on that time. Anyway, there's two groups that really haven't had sufficient attention today. Max van der Stoel's initial concept was for 3 faculties. 3 faculties: public administration, which became CSS, business, which became business economics, and teacher training, so-called pedagogical methodology training, which became the LCC faculty. But Gali Galef, the minister at the time, told us, no, you need 5 faculties. To be a university, you don't want to be an institute, do you? You want to be a university, so yeah, but 5 faculties. So Zamir said, Sami Dike won't mind me saying, said, okay, we can fix the computer science faculty. We can find people from North Macedonia and we can have a computer science faculty. We'll bring in people from Pristina, we'll bring Skopje. Fixed. But, ladies and gentlemen, then we came to the big problem, the law faculty. Because there weren't 5 PhD holders in law in North Macedonia who could teach in Albanian language, which was a requirement of the law. It's our fault, really, because we insisted on the law containing that provision, but there had to be 5 faculty. So I want to put on record the founders' thanks, sincere thanks to the University of Pristina, because the University of Pristina provided us with the necessary academic staff to enable us to open the law faculty. Without the University of Pristina, there'd be no law faculty. Without the no law faculty, there'd be no university, and we would not be here today celebrating its 20 years. So thank you. And last but not least, by no means least, from the very beginning, at the end of 1999-2000, the OSCE, of course, helped us immensely. And the High Commissioner of National Minorities, he'd been Max van der Stoel, and subsequent High Commissioners have helped us immensely. But they didn't have the money either to create a university or to even pay for the startup. That fell to a relatively small country in Europe, which then went on to give more money per capita than any other donor. And we have an immense gratitude and a lasting gratitude to the Kingdom of the Netherlands. They're not, I don't think, represented here today, but I would like you to say on behalf of the founders that without the Netherlands, we could not have started. Obviously, we went on to receive much larger donations from different countries and from the EU and so on, but it was the Netherlands that got us going. So thank you very much for the Netherlands.
I would like to conclude by remembering Max van der Stoel. It was him, it was his vision that enabled this university to start. We lost him some years ago, and I'd like to speak on his behalf if I can, and say how proud he would be, how proud George Papadopoulos, his vice president, who's also deceased, would be, and how proud we all are of what you have achieved in the last 20 years, and I wish you every success in the future. Thank you very much. Thank you, Professor Farrington. Tani, kam kënaqësinë të ftoj rektorin të drejtohet audiencës dhe ta shpall të hapur ceremoninë e dhënies së titullit Doctor Honoris Causa. Сега го повикувам нашиот ректор да ја отвори церемонијата за доделување на титулата Doctor Honoris Causa. Now, I would like to invite our dear rector to officially open the ceremony for awarding the title Doctor Honoris Causa. Great, Anila. This is the second part of our ceremony. It's a great honor of me, really today, this title dedicated with a unanimous vote of SEEU Senate and all employees to the Dr. Paul Foster. And now I am opening the ceremony of giving him this title, which was really very, very deserved from him since first days when we started in 2000. Paul Foster was with us in all this period of time since 4 or 5 years ago. He continuing now to be with us again in other university, Montana in Billings State. There he is supporting us with the current new project and cooperating with us today. I'm not going more explanation about that because will be a recensent who will read and promotion of him. I just open the ceremony for this. Thank you. I nderuar rektor, të nderuar mysafir, staf dhe student, më 28 shtator 2021, Senati i Universitetit unanimisht vendosi t'ia ndaj titullin Doctor Honoris Causa, Profesor Dr. Paul Foster. Почитуван ректоре, почитувани гости, вработени и студенти. На 28 септември 2021 година Сенатот на универзитетот едногласно одлучи да му ја додели титулата Doctor Honoris Causa на професор доктор Paul Foster. Dear Rector, dear guests, staff and students, on September 28th, the University Senate decided to award the title Doctor Honoris Causa to Professor Paul Foster. I now invite Professor Dr. Vladimir Radevsky to present the candidate for the title Doctor Honoris Causa. Dear Rector Begeti, dear President of the SEEU University Board, Your Excellencies, почитувани ministri, rectori, distinguished guests, colleagues and students. Dr. Paul Milan Foster is a well-known international educator, scholar, researcher and lecturer on the languages and cultures of Southeast Europe, Central Europe and the countries of the former Soviet Union.
Foster earned his BA degree in History and Russian Literature from the University of Pennsylvania and his PhD in Slavic Philology from Columbia University. His research focused on medieval cultures and the transmission of learning across cultures and languages, in particular the transmission of early Renaissance philological models from the Adriatic Balkans to the far north of Russia. He was a post-bac fellow in Belgrade, Yugoslavia in the final days of that country, and a postdoc researcher at the Russian Academy of Sciences in Moscow just after the demise of the Soviet Union. His research, lectures, and publishing have focused on Balkan and Slavic languages and cultures, higher education reform, and second language studies. He is an active member of many international organizations, committees, and programs that promote international education, and has mentored numerous junior colleagues and students. He has been the principal investigator of numerous grants too. After 25 years of working in higher education at various universities and countries in Europe, he returned home to his native Montana to become the executive director of the Office of International Studies at Montana State University, Billings in 2013. He is the chairman of Study Montana, a consortium of all public and private higher education institutions in the state of Montana with interests in international education. In his current position, he leads Montana State University Billings in developing and executing a wide-ranging internationalization strategy, including international student enrollment, increasing the scope and sequence of international programs, developing community connections to better integrate MSUB into the social and cultural life on Billings, Montana, and the region, and making MSUB and Billings recognized centers of excellence for international studies in Montana and in the wider region. Në Universitetin e Evropës Juglindore, Foster shërbeu nga viti 2001 deri në vitin 2012, duke filluar me pozicionin e specialist akademik në Qendrën për Arsim dhe Korbetar dhe Asistencë për Zhvillim të Universitetit të Indianës. Ai u zgjodh si udhëheqës i partneritetit për programin e lidhjes Shqipëria-Maqedoni për Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov në Maqedoni gjatë ditëve më të errta të vitin 2001. Me disa rezerva, ai rikthye në Maqedoni për të ndihmuar vendin, i cili ishte në rikuperim e sipër. Me kërkesat e rektorit Aladin Abazi, ai vazhdoi qëndrimin e tij në UEJL për të përgatitur programet studimore. Edhe përkundër faktit që Foster ishte profesor i Universitetit të Indianës gjatë viteve 2008-2011, ai edhe me tej vazhdoi duke dhënë kontributin e tij si antar i bordit i UEJL. Në vitin e 2011, ai pranoi ofertën e rektorit të ri Zamir Dika për t'i u bashkuar UEJL-i si prorektor për çështje akademike dhe si provosti i parë në UEJL. Ky pozicion i lejoi atij që të përdorte jo vetëm marrëdhëniet, por dhe njohurte e tij personale të krijuara gjatë një dekade të tëre në lidhje me reformat në arsimit të lartë, si në Evropë ashtu edhe në SBA, në shërbim të krijimit të programeve universitare të qëndrueshme dhe inovative. Under Foster's direction, dozens of SEEU University students, faculty and administrative staff were able to visit the United States for graduate studies, master's and PhD, and professional development opportunities. These academic exchanges were especially impactful in those faculties that SEEU was seeking to create for the first time in Macedonia, and in many cases in the Balkan region, for example, communications, public administration. The fact that so many people, at least 50, spend significant time in the United States at the universities and colleges has been a fundamental reason why SEEU University is so different from our peers. Foster was also the leading voice in the development of SEEU's language policy and institutional support of what Rector Abazi so aptly called flexible use of languages. While so many foreign experts visited Macedonia in these critical years, very few devoted their time to the study of the languages of SEEU, and Dr. Foster again stands out.
His principal duties and major accomplishments at SEEU University achieved with a spirit of great respect and collaboration with his local colleagues included cultivating and nurturing a new generation of academic and administrative staff, advising and mentoring junior and senior staff, coordinating and managing academic and administrative exchanges between SEEU University and other national and international universities and institutions, organizing and leading professional development sessions to introduce new teaching and organizational concepts and assisting SEEU University to achieve its fullest possible potential. All of these endeavors involved the transmission of international education practices and standards, often American, sometimes European, onto an educational culture that was seeking innovation and entrepreneurship in a post-socialist milieu. Macedonia was just emerging from the Yugoslav Federation, and 40 years of Yugoslav practice, in its good and not so good manifestations, was still the dominant orientation for many of the founders of the university. Dr. Paul Foster е член на бройни комисии, работни групи, советодавни одбори на високообразовни институции и во владени агенции во САД и на меѓународно ниво. Тој е надворешен оценувач за програми, оделенија и грантови на високообразовните институции и владините агенции и оделенија. Тој е ангажиран во областите на напредна употреба на IT технологија, во наставата и развојот на едукативни материјали во повеќе јазични средини. Гостувал со предавања на широко низ светот, од Казахстан до Кумамото, од Санкт Петерсбург до Сиднеј и е член на бројни американски и меѓународни професионални организации. Покрај неговата академска биографија и плодна палета на услуги за академската заедница и општеството, ве молам дозволете ми да истакнам драгоцен факт за неговиот придонес за нашиот универзитет, за кој имав чест да сведочам лично за време на основањето на институцијата. Постапките на Пол Фостер секогаш се засноваа на длабоки вредности. Услуга на општеството и заедницата, сочувство и солидарност. Во сите негови постапки, тој го ширеше своето цврсто уверување дека никогаш не треба да го изгубиме од вид оно што не држи заедно нас луѓето. Манифестираше визија и вистинска страст да им даде живот на академските и интелектуалните вредности во моментот и на место кога тие беа најпотребни. Поради тоа, имам особена чест и задоволство денес да ги споделам чувствата на поддршка на целата наша академска заедница за неговата промоција пред Универзитетот на Југоисточна Европа. Благодарам. Фалемендери. Thank you. Tani, ftoj rektorin t'ja ndaj titullin Dr. Honoris Causa, Profesor Dr. Paul Foster. Më lejoni që të lexoj në original edhe procesin dhe procedurën e ndarjes së kësaj mirënjohje dhe këtij çmimi. Domini decanes, domini membra ex sanatorium, domini professores, domini civitates, domini discipuli, nomen candidatis universitatis studiorum, Universitas Europea Orientalis Meridionalis, pro titulo doctoris honoris causa est, Academus Paul Foster. Academus Paul Foster in Universitatem Studiorum confirmam atque omnia iura sigillo munita vos in manus trado. Spondeo.
Now I would like all of you to invite in a small cocktail at the university lounge. Thank you for being with us. No, sorry. Sorry. The most important part, I forgot. But I have to recognize, I have emotion. Please, Paul. Thank you, and I sensed a sigh of relief that it was over. Not quite. I will be very brief. Te dashur mich, yashum in lumtur, ke yam kither, ke tu na tetov na Macedonii. Dragi prijatelji, ja sam srećen da pak da biram tukaj vo Macedonia I vo Tetovo. Dear friends, I'm so happy to be back here in Tetovo in Macedonia. I've traveled a long way from my home in Billings, Montana to be here today in person and to help you celebrate 20 years of the Southeast European University. I'm honored to receive this award, and I really want to stress that I am so touched to receive this, but I receive it in the name of all the people that I've worked with over the past 20 years. As a coach of basketball in the YMCA, we always say there's no I in team. I left the speech there, sorry. All right, so 20 years ago, and I'm back. What a pleasure it is to be here among so many friends and familiar faces, all of us tied to the fate and success of this illustrious university. I promise not to take too much of your time, but I do want to take this opportunity to say a few words. I first heard of the SEEU University project in the late summer of 2001, but as others had mentioned, it had been circulating in university and academic circles for some time. Of course, the events of September 11th, 2001 changed the arc of history, but we must not forget that Macedonia had undergone a terrible year of armed conflict in 2001. So it really was a year of crisis throughout the world. In that year, in August, I and my young family with my wife Elena were evacuated from Skopje in the summer of 2001, and really in the darkest days of the conflict. Safely back in Montana, I received a phone call from Mr. Charles Reefsnyder at Indiana University, who was preparing a grant proposal to USAID to support a new university that was going to be founded in Tetovo. Charlie asked, would I consider returning there to Tetovo to lead Indiana University's efforts? Charlie, I said, I'm not sure if you realize it, but Tetovo is very difficult. It's burning. People are leaving Tetovo at that time. I don't think there's going to be any new universities soon. But for those who know Charlie, he's very patient, he's very kind, but he's very determined. So he assured me that I would not have to return anytime soon, but then came September 11th, and the events of history unfolded. But after September 11th, I, like many people of our generation throughout the world, really were confronted with two different impulses or two different directions in our life. Number one, I thought I should move to eastern Montana, to some really small town, and hunker down there for 10 years or 20 years until this crisis blew over. Or number two, I thought maybe I should increase my engagement with the world, using my skills in education and knowledge of Macedonia and the region, and get on the first plane possible back to Macedonia to help in any way that I could. I chose option two, and within days I received clearance to enter the country in an official capacity. I was back in Skopje, meeting almost daily with Max van der Stoel, OSCE, USAID, and EU supporters. I was traveling across the front lines daily from Skopje to Tetovo to meet Director Aladin Abazi, because he was a director at that time. He became a rector a little bit later. In downtown Tetovo, a city well known to me as the birthplace of my children's grandmother. On this muddy campus, we rushed to open the doors and to do the real business of the university, teaching our students. But as we did, we would often listen to the sound of automatic gunfire in the hills above Tetovo. And my friends here would say, that's the way we celebrate. That's the way we celebrate weddings, in fact. So
To all those people that celebrated weddings, the newlyweds of 2001, I think we should honor them as well. So looking back, it also seems that we were very idealistic. But together we were very innovative in our goals. Remember, this was a time before smartphones, before Twitter, before Tesla, not Nikola Tesla, but Tesla, the car, before Google, before Bitcoin, before blockchain, before NFTs. Still, together with a team of educational professionals, we set forward to help solve the fundamental issues of equity and access to higher education so all citizens of Macedonia had the opportunity to earn their college degrees. I had lofty ideals and goals as well. How to depoliticize higher education. This was always met with laughter. Always. How to depoliticize higher education, you know? Just, it's a joke. But others were a bit more realistic. How to create study programs to assist in building a national consensus. We had some goals that were within reach, like how to create opportunities for Macedonians to learn Albanian language and for the Albanians to further their knowledge of Macedonian and to bring both groups, along with our Roma, Bosnian, Turkish, and foreign students, together in the same classroom in the medium of English. How to create programs suitable to the local conditions, but able to produce graduates for a country we knew that would come into being, stable, multi-ethnic, tolerant, and democratic. What unites all these innovations was a radical idea at the center of the university was not the faculty, not the administrations, not the football team, but the students. And for a teaching university, such as SEEU University was at that time, the most fundamental relationship was the teaching and learning between faculty and students, and the student outcomes that's how we would define success. Our support for the students did not end with graduation, but continued as they built careers in public service, private business, and graduate programs across the region and across the world. But at the same time, this was a reciprocal relationship, and I learned so much here in Tetovo about higher education, especially as it concerns a university teaching what we call in the United States first-generation students, meaning they are the first person in their family to go to the university or to go to college. These were heady times in Macedonia, and indeed in Europe, where the European Union had launched an ambitious and far-reaching program of educational reform called the Bologna process. The goals of some of these reforms were well known to me, and in particular, the idea of student mobility, or study abroad, as we call it in the United States, and defining specific and measurable learning outcomes for classes, for courses, and for entire programs transparently, so that the students and their parents would know exactly the knowledge, the skills, and the way of thinking that they would master in the program. When I finally left Tetovo in 2012 and accepted a position at Montana State University Billings, I was going to return to my home and to apply the lessons that I had learned here. But I was a bit surprised, however, honestly, to learn that some of the American institutions were facing some of these very same issues that we faced here in Tetovo. Mounting cost of instruction, 4-year degrees that took sometimes 6 years to earn, distrust of authority, politicization of higher education, to name a few. At SEEU University in the early days, we were confronted often by skeptics who could not fathom that a university could be private. If it were, then it had to have owners who would control and profit from the business of education. On the other hand, if SEEU University accepted public funds, then it would be a public university, subject to the number of regulations from the government, but also political parties. Or would it be something in between, public-private, a university sui generis, unique university? Then there were the endless struggles to fend off interference from outside forces, from forces that sought to merge SEEU University with other entities for our own good. The nature and mission of SEEU University has been fiercely debated over the past 2 decades, but to me it is clear
that SEEU University transcends national borders in its mission, service, teaching, and learning. I do want to acknowledge that SEEU University at its core is an international university. This is also manifested in its language policy, its student body, its diverse faculty, the sources of funding for the past 20 years, and the group of internationalists who came together on this campus 20 years ago in some very dark days to found the university. So, in conclusion, to my friends here at SEEU University, and to all here who have contributed so much to your success, I wish you a happy anniversary, 20 years of life, 20 years of progress, 20 years of delivery of high-quality international education to our students and to our future leaders. I'm sure the university, with all of our support, will continue to prosper for another 20 years. Thank you, Rector Bigetti. Thank you to the students, the university board, the university senate, and the faculty for presenting me with this honor. Thank you. As I saw readiness for joining us in cocktail, please, now is time. Let's go.